The major population of India deals not only with the malls and shopping complexes, but with the roadside vending zones. We find various kinds of products on the roadside. Business on street means a lot to the common people of our nation. no matter they may be vendors or customers. The objective of our market survey is to understand The impact of demonetization on the common people. Doing business on street. and to explore the strategy to resolve the issues and Create awareness of alternative Mode of payment for making better India. Hello, this is Sridisha Agarwal from DV School of Business Management. We are here at Shria Square Vending Zone. We are doing our education market survey on demonetization, and let's have a look on how is it affecting the business street. नमस्कार भाई ना अपन तो जानते हैं जो 5,000 टंका नोट सब उठी जाइए सेटा अपन का बिजनेस रे केमिति प्रभावित पड़ी प्रथमे प्रथमे तो बहुत असुविधार सम्मुखीन हलु आमे किंतु जते बेले माने ए नियम कानून आड़ा है माने बहुत भल है आम माने आम समस्त भल तेणुक आम प्रथम प्रथम असुविधा हेल्ले एणिकी अधिक टंका आसवा फल आम बहुत उपकृत हो तो आपण किछि भाबिछन्ती इन फ्यूचर आपण जदी पेटीएम मनी रु किछि एक्सेप्ट करिवे बोली सब ग्राहक पेटीएम मनी रु दोछथि आपण सेट एक्सेप्ट करिवे की हाँ एक्सेप्ट करू कार्ड कर पेटीएम कर किसी असुविधा नहीं तो आपण आपण का पुराना नोट्स गुडार कोन करिले पुराना नोट्स गुरा आम पेमेंट दे दोछु तापरे आम गोदाम रे पेमेंट दे दोछु बाकी सब आम डिपॉजिट कर दो अच्छा धन्यवाद गुड मॉर्निंग सर So as you must be knowing, our PM Narendra Modi ji has slammed out the 500 and 1,000 currency notes. So how adversely has it affected your life? It mainly affected the high profile people. Simply low segment को किसी affect करनी, but we have to accept the changes. किसी changes चले we have to accept it. तो सर अपन अगर पुराना नोट सब एक्सचेंज कर साइले नहीं? No, it will take some time actually. Bank 31st December जे यहाँ अच्छी, तो suddenly तो at a time भी change किया. And more recently more sister marriage अच्छी, so I am facing just problem. So कौन करिया? We have to adapt to situation. The changes तो दरकार नहीं आते ना. Sir, in case you are in very desperate need, is the vendor accepting your old currencies? Somehow we have to convince. Suppose आज food stall है ला कि ସେମାନେ तो संग टेंडर कर पाना बट कन्विंस करा पड़ती किछिटा बेल आर्गुमेंट भी है गोटे जगह रे somehow से ओवरऑली प्रॉब्लम अच्छी कि we have to adapt. Okay, thank you, sir. warm greetings to all. I am Shweta Mohanty of Davis School of Business Management. Right now we are in front of Railway Kunj vending zone. We are here to find out the impact of demonetization in the life of vendors and customers. Here we go to find out the impact. नमस्कार आज मु बी मुद्रीकरण विषय रे आपनठु किछि जानिबा को चाहूछि सर्वे प्रथमे पचारिबा को चाहिबी जे जेतबेले 500 बा 1000 नोट उपरे जंक लागि जाइथिला सेतबेले आपनक प्रतिक्रिया कोन थिला प्रतिक्रिया कोन आज्ञा से जिनस हो वर्तमान व्यापार कम मुख्य कथा हो से जिनस जले बंद हला पैसा तो व्यापार ऊपर पूरा प्रभाव पड़ला व्यापार होउनी आज्ञा आपण पेमेंट पेटीएम बा क्रेडिट कार्ड करूछंती की नै हमर कोनोसी सेमती सुविधा नाही आज्ञा पेटीएम के कार्ड रो सुविधा नै हम हैंड रे कैश दोतलु गोदाम रे हो भी जोठी हो हैंड रे कैश देन करथलु धन्यवाद Good afternoon, sir. What is the impact of demonetization in your life? It was a very good policy which Modi has brought in, but it troubles a lot of middle class and lower class people. The upper class is still safe. They want day-to-day cash, which is not available. He should have brought it with enough background, back screen preparation, and brought the money, the new notes available. Not only that, he should have introduced first the 500 rupee note, not the 2000 rupee. That is for upper class people. But the lower class people is suffering without money. Instead of lacunas, are you happy with this decision? No, I'm not happy the way they brought it. It's a good idea, but the way brought is terrible. So basically you were saying that the problem lies in the implementation of that decision. Yes, implementation. They didn't do any background work. They didn't think about it. They say they thought it for months, but
never did any preparation for introducing it. It came as a bolt from the blue. So how are you doing your payment? In Paytm or credit cards? For me, there is no problem. I am thinking about the people, the middle class people who doing street vendors and lower class people, daily wage people. They can't manage. They will maybe suffer. They will have a terrible time to go to hospitals, to go anywhere. The bus charge, everything is affected. Thank you, sir. Thank you for your cooperation. Okay, thank you. for your Thank you. Greetings all. The days of change has come. This is the turning point. Either this will break us or this will make us. So I am Satyapal from DAV School of Business Management, and I am at Unit 1 Market Complex, and we are in front of vending zone, and we are here to check the business of the streets after the impact of demonetization. Let's come and check them out. सर नमस्कार ये जो 500,000 टଙ୍କା नोट बंद हो गला एथिरे आपनको व्यापार ऊपर कौन प्रभाव पड़छ बेपार तो होनी आगे कौन करिए बर्तमान चेंज हो सकाशे बेपार ये जो लोक मैंने एबे भी तो 500,000 नहीं के आस्ते आमे कौन करिए ताको बाध्यगत आम निज अकाउंट रे पकेय पड़ुछि ये जो पैसा आपन पुन जाई के लाइन ठिया कि बैंक रे चेंज करे सेतिर आपन कोन असुविधा सब होछि आगे बहुत असुविधा होछि बहुत लाइन लगे पड़ुछि 3-4 घंटा छिड़ा हो पड़ुछि बेपार पई हमर बेपार भी टाइम देई परुनी एते कष्ट होछि तो ये जो सब एबे पेटीएम बाहर जे क्रेडिट कार्ड होचंते छोटो दुकान माने भी समस्त आरंभ करलेनी तो सेही सुविधा आपण भी नबाक भाबुचंती हां से सुविधा हले हमर भलो आगे हो हम संग कथा होबे धन्यवाद नमस्कार गोटे ग्राहक हिसाब रे जो 500,000 टଙ୍କା नोट बैन होबा जो खबर आसिला आपण सेथिरे कोन असुविधा सब सम्मुखीन होबाक पडुची असुविधा तो ये होची कि एटीएम रे जतबेले चाहूले आम पूर्व जमती मन इच्छा उठे पड़ते उठेबार गोटे लिमिटेसन रही जाए तापर लंबा लाइन रोचे बहुत टाइम टेकिंग लोक जो चाहूँ से उठे पाना तापर सफिसीयंट क्वांटिटी ना से अमाउंटर पैसा भी छाड़ूना तो ये सब प्रोब्लेम फेस हो जो छोट मोट दुकान फोकान गला जो आगु 500 जो मैंने नौले कि सहीटा भी नवाक चाहूना तो सही समय आपन को कौन सिचुएशन हो जो बहुत प्रोब्लेम फेस करने बहुत मन करूँ जो मन पाखे आगर विशेषकर जो हस्टेल रोचन कि घर ठार दूर रोचन से कौन पैसा नहीं कि आसते कि जो चाहूले एटीएम उठाते एटीएम रे उठे पाना कारण से प्रोब्लेम तो फेस कर तो जो दुकान को जाते पुराना पैसा नहीं तो से पुराना से दुकान मैंने भी नौना एमती मेडिसिन स्टोर मैंने भी मना कर दौरान अल्प अल्प मेडिसिन स्टोर नौ 24 पर्यंत नवेम्बर 24 तापर तो से भी नेबेनि आपन भी यही एक्सपीरियंस जाइछन्ती 500,000 बैन आला पर कष्ट हाँ बहुत कष्ट हो तो फास्ट पर्यटल थी पूरा 500 थी 5टा 6टा 500 थी तो चेंज करने बहुत कष्ट दुकान दुकान बुलिया पड़ो तो एमती प्रोब्लेम सब तो यही सब कष्ट भितर भी आपन लगुच कि पदक्षेप जो निया से ठीक निया बोली तो ब्लैक मनी को बाहर करने कि सेमती जिते भी सब कलाखान अच्छे से इनक्लूड थी लोक मान भी माने बाहर को आने तो बहुत भल पदक्षेप नि कथा धन्यवाद Greetings of the moment. I am Anshuman Mohanty, Faculty in English, DAV School of Business Management. In this video, students of our institute conducted an educational market survey on the topic, the impact of demonetization on the common people, business on street. Right now, we are going to discuss about their observations and findings. Hello all. Hello, sir. Okay. So my first question is, did you find any kind of decline in the business of the vendors? Yes, sir. There is decline in business as they are not able to pay back their customers and they don't have enough time to go to bank and exchange their notes. Okay. So can we take it in this way that the people, as they are suffering, right, they are not supporting demonetization? No sir, they are, because even if they are having problems, they are quite hopeful that in the long run they will be benefited by this move. Or we can say that a little progress each day adds up to big results. Wow, well said. Okay. My next question is, did you find any vendor accepting credit cards, debit cards, or having the facility of Paytm?
So this demonetization has brought in a new spark of digital economy in India. Yes, few vendors that I met, they are accepting credit card and Paytm transactions. Few are hesitant, but yeah, on a whole, they are accepting alternative mode of payments. Okay, so on a whole, everybody is interested to update themselves. So that's what we can conclude. Yes, sir. So that much from DAV School of Business Management. Hopefully you like this video.